Ready? Jumbo, Jumde, Jebo, Jumbo, Yando, Zobe, Sanje, Ribo, Dan, Shazu, Demo, Devo, Jide, Jembo, Jibu, Due, Kalu, Jubo, Lana, Mebo, Lana, Binani, Tumbo, Sanje, Jumde, Peja, Chaja, Tubo, Chaze, Lo, Juno, Jazo, Jehu. Tumbo, Jumde, Jebo, Jumbo, Yanda, Zobe Sangi Bada Shasu Demba Devara Sheba Jine Jemba Devo Dive Kalo Lana Meba Lada Menange Dumba Sangi Chumde Deve Jewa Shaja Tuba Laja Sudo Jasu Jevo Dumba Jumde Deshin Sheba Jumba Yanda Zobe Sangi Ribada Shasu Demba Devara Sheba Jine Jemba Jivu Dive Kalo Lana Meba Lada Menange Dumba Sangi Chumde Deve Jewa Shaja Tuba Laja Sudo Jasu Jevo Kante Kante Zogo Yedamze Sajin Dela Gomba Dumbunde Nani Jide Dena Choje Zon Deze Keba Gyula Chaz Nanda Guma Chodu Zuzanwa Yishi Gyazu Zegi Lugoda Raba Jide Zuna Amewa Ugu Shuyi Gyula Chaz Senjo Demba Chime Dawe Chaz Sendo Rawa Gyula Chaz Tede Gyana Siva Sumachi Nyame Kinji Gyula Chaz Gobo Tuji Jindemba Tamji Kibe Tomba Bo Sona Yende Gyazo Yin Dishin Shela Chaz Gabe Teja Trevor Gyulu Gewe Ninsu Le Rujing Chido Dendam Juju Ba Shigyu Jula Chaz Shone Trove Layande Laba Dalarade Shinji Dambo Yendende Gindu Layan Chaz Deba Chiram Mejashi Gewa Punsun Sabargi Rangi Sene Yonzu De Tene Sange Tembayam Karmara Mame Gyuma Sepa Shurna Melam Lodan Tindabu Dije Chunan Didara Sonan Diye Tamje Sibayi Koban Tobne Kyungi Radde Gadan Adan Shive Laptrule Sive Sole Droar Varasho. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path to sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are defeated in the moral precepts.
You, the sublime community, intending virtue, I prosper. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may being attain the rank of all seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Sembo sembo jimbo baba jere se wanjo shera je paru tu jimbo samu jimbo nila nambra ta kumbo ngabo de da la ya ra je je tomba nambra ta o ene sa ye tu se na de ba jere Janju sembo sembo jimbo baba jere se wanjo la de ge je me so rigi pu ka la shera je paru tu Samo jeba juba duba te shida labarja tege jeme bana janju semba semba paba jirisi onju gi sedan demba shari dadi bola tege jeme so shari bu rije bu mo kanla shirage baru do jeba samo jeba juba duba te didar nambar tawa jade bumbo Dedalaya Rajinji Tomba Namba Yanda Bajizu Tao Tomba O Tomba Nisu Dule Tomba Nishemayi Tomba Nile Gansu Shemayi Tejin Tu Sorwa Dan Tu Shidan Tu Shidan Nambar Sheba Na Tomba O Sharibu Teta Chutam Je Tomba Nide Sinyi Meba Maji Magaba Tima Meba Tima Dan Tewa Tiwa meba kawa meba wo chari bu de la wana nonga ni la su me soa dushi me dushi me nama sheba me yi me nawa me name she me lu me yi me su me ra me ri me ro me reja me chu me do mi je ka meba ne yi je nambara shebe kangi badu ya me do mariba me Mariba seba me gashi sebe badu ya me do Yin du dong wa da di yin da da ho wa da la me yi me to wa me ma to wa ya me do shari bu de na wa na jang ju sen ba na to wa me be chi sharab ji paru du chen ba la ten ji me de sen ma de ba me ji ra ba me de chi ji lo de shin du de ne yang ye de be Tar chindu dusundu nambara chubhe sanje tamje kya shera je paru du chimba la tenne lana meba yanda bar zobe chanju mumba zoba sange sonde dawana shera je paru du chimbe nga riba chimbe nga lana mebe nga minyamba da nyambe nga Dongwe tamje radu shivar chebe nga Mizu wena tenpa shiva shade shirage paru tu chimbe nga meba taya ta kade kade para kade para sangade buddhi so shari bu chanru semba semba chimbo tena shirage paru tu chimba samola lambar jao Tene chomde de tenge se tele shende janju sembo sembo jembo pawa chile se wanju la lekto she jawa jene lekto rige bu dede shino dede shino Chidar kyuke temba shidu shirage baru du chimba samala chebar jade Dejin sheba namja jesu yirango chomde deje dege che ka sen Sedan temba shari da de buddha janju semba semba jimbo paba chenre se wanchu da tamje da dembe khor de da da la da me da lama yi da de da jebe je de yera
Somden deje sumba lo. Yes, Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayada Gade Gade Paragade Paragram Gade Bundeso. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 야, 다른 거 보고 있지라. 전주 지다 차. 제가 전주 셈베 줘발라 줘봐 해야 된다. 식비 나라다. 주주 다 차는 고토와. 전주 셈바스비 다 남라 로미게. 아니 셈바스 아니 줘발라 로바스 줘바스비 된 자세 전주 셈바 줘바지. 아니 대라 줘바. 자주 셈베 줘발라 랍되니죠. 아니 다들 랍쇼세 다 간다 베제틱 생이 단다 디제레스 It is Thursday now, and we resume the way of the Bodhisattva. The way of the Bodhisattva within the title itself, just this title, the way of the Bodhisattva, the entire meaning of the text may be understood. The way of the Bodhisattva involves the Bodhisattva, that individual engaged in the mind of awakening. One enters into the way of the Bodhisattva. For those who have an inclination toward it,
the text in its title itself, Chunjuk, the Bodhicharya Avatara, the title itself conveys, those of you with an inclination for it, come and enter the way of the Bodhisattva. 근데 이래서 봤다 럼니 장주선배 저발라 럼니 생에 되라다 아무 도마 꿀ung도 가르치 거스나 다 장주 뭐 장주 선배 속에 아니 장주 선배 럼네 아니 장주 선배 럼네 동해 탐제 세와 대와 탐제 두벌 제바 디나신 아니 라기장 될라 또 대단 자와치네 라기장 장주 선배 저발라 럼네 아니 직수속에 하게다 동해 타다 시와 대화 탐지 루트가 제약에 아니 자주 무슨 러브이 삼바 고lun들이 지역을 해서 That individual inclined to the way of the Bodhisattva would compose their mind, refine their intention. In what way? They would inform their intention, refine their intention in sight of the Buddhas and the Bodhisattvas of the past, who made their commitment to the mind of awakening Bodhicitta, and thereby, through their practice, achieved every contentment and thoroughly eliminated every sorrow. Just as you, Bodhisattvas and Buddhas of the past, by practicing Bodhicitta, the mind of awakening, achieved everything in the way of contentment and well-being, and thoroughly eliminated all sorrows and pains. In just this very way, I too will train in Bodhicitta, the mind of awakening. 나 근데 인도 있다 말하면서 딱 나 또도 딱 말하면서 캡사 가르치고 그랬으나 말하면서 딱 대화 생애디 주주비에 두고고 여봐 동해 생애디 파세 여봐 다디 당보 뭐 쳐고야 뭐죠 뭐 쳐. 다 대화 두고 있나 안에 가르치 두고 임배 동해 세계 있나 다 매워 속에 있나 안에 가르치 매워 속으로서 다 대화도 다 딩이래서 In a word, then, this entails the banishing and putting away finally of all pains and sorrows, and the drawing in and achievement of every contentment for well-being, which leads to two natural questions. To finally put out all pains and sorrows, what must I do? And to finally draw in and achieve contentment finally in the end, what must I do? 다 되더라. 제가 이리 다 당고 대화 그룹 세발라 뭐 대화도 뭐시 거 대화 뭐 마시나 아니 대화 두비야 거라 삼로 거라 깨기 말와 대화 뭐시나 아니 대화 두비야 삼로 깨기 계속 아니 대화 두비야 다 가래 뭐 저거들이 계속 To this end, first, of achieving well-being and contentment, this is only possible from some indication that allows for some familiarity with what contentment is. Failing to have any notion of what contentment really is, there can be no real inclination to it and no pursuit of the means for it. But with the identification of what well-being actually is, then one may strive for it. 다 대나시 다 좀 민대가 안으로 다 뭐고야 민대야디 다 동해스 그래서 다 동해 가래 동해디 가래 동해디 약보제 라트 아니 동해디 라트 소나 아니 동해디 다 간데스 매가 소거래 동해디 파 매가 소사디 아니 내와 틸 랩사 내와 그 초초 차사 동해 뭐 마시 동해 세 두고 말 동해 세 마도나 아니 내와 두고 삼나야 내와 두고 하고 열에서 무슨 Unwanted and unneeded are pains and sorrows. These pains and sorrows
unwanted, unneeded, must first be indicated, so one grows familiar with them, so that one might effectively eliminate them. For without an indication of what they are, then there is no achievement of their elimination. And so then with the indication and then the comprehension of what are these pains and sorrows and how one might then eliminate them, pains and sorrows might be eliminated. And when they are, then one has drawn near to within reach. 근데 이리 다 뭐 나도 지난 대화 뭐 들어야 요 동이 뭐 들어야 요 이나양 동이 뭐 약고 트니 대화 뭐 트어봐 이나 아니 냠네 치 대오 냠네 치 되봐 아니 냠네 치 되자 말 고리 만나러 되게 자나 연구를 해서 And there is indication of what is pain and suffering and of what is contentment and well-being. But when that indication then leads to actual familiarity and understanding of what pains and sorrows are, what contentment and well-being is, then the actual final achievement of that contentment and the actual elimination of those pains and sorrows may come about. 다 근데 인도 다 말아도 주유 말아도 지속 동의세 대화세 뭐지 제 니당 단단하도 준주네 대화다 동의세 뭐지 지니 빠루라 데스케 그래서 주말아도 소화 대화 소화 동의 다디 망조가는 니메게 수수고 주주고 나라 소화 대도 동의 단연 숨기다 대도 숨다 뭐 롱치 룩스테기 요레스 다 단단하도 준주네 대화도 동의 단 대도 생에디 아니 다 대화디 는 소화 대도 단연 것 디샤요 말에 동의 계제기 규 동의 원에 가임에 다디 뭐 저거 그래서 근데 원인이 규가를 했으라. 동의 규다. 동의 계제고 동의 그러니까 동의 원에 딱 가임에 보라죠. Between the notions of pain and pleasure, commonplace in the ordinary world, and the notion of pain and suffering, and contentment and well-being, in the spiritual path, there is a considerable difference. In the first, the notion of pain and of pleasure in the ordinary world is of tonalities of experience, sensory experience, pleasant, unpleasant, or neither pleasant nor unpleasant. Whereas in the Dharma, pain and suffering and contentment and well-being is not principally to be understood as these tonalities of sensory experience, pleasant, unpleasant, or neither, but rather fundamentally what is cause for the experience of pain and suffering, and what is cause for well-being and contentment. 다 유용하라도 유용이 다 나라도 소외 나라 한쪽 대화 스타야기 대화 지야기 대화디 아니 다 다당아도 동에데 대화 모두 집이 이 동에나 요레스 동에나 요레스 이 가레스나 배는 아주 대화 지 아주 미지디나라 또그 담숨 약보 총수는 아마 대화이 마강에메 말에 배조요 말 명이요 고사요 말로 거요 아니 소소소 대화 인사바기 아주 소화 대화 진대야디 아니 다른 아주 되는 시에 소화 대화디나 준준이 시에 소 대화 해야 되나 일찍이 말해서 In fact, the very notions of what is contentment and well-being in the ordinary world's sense of those is different entirely from what
well-being and contentment are in the context of the way of the Bodhisattva, or in the ordinary worldly notion of contentment and well-being. That notion is connected to food and clothing and recognition. And when one has that modicum of food, clothing, and reputation sufficient to say of themselves, I'm well now, I'm healthy, I'm successful, those measures of contentment, according to their notions in the ordinary world, are in fact not contentment at all, but cause for pain and sorrow. 한 맞으면 뒤인 말아도 지존하나 다 이초와 대화 증거와 배담 야고 조나가 가기래서 배 기부 용거래 네 아니 그 어떤 가고는 가고치기로와 있네요 다 단단 것도 삼로 야고지 땅 아니 대화도 동행 무르 지든 다 그저 강가 다다 대화 말아도 그 대화 이니 삼이야기 대화 되게 가나 동행하는 거 가리 동행하 요서 그룹에 동행하 동행들은 숨이와 동행 숨샤도 동해지 동해 유럽 동해 잡아두지 동해 있잖아. 아무래도 유럽 동해 나는 여러 잡아두지 동해 나는 여러 해서 That ordinary worldly notion of contentment and well-being, which stems from having clothes, food, recognition, are in fact a part of suffering and sorrows. In suffering and sorrows, there are three kinds: the suffering, pain itself, suffering of change, and all pervasive conditioned suffering. That which comes from praise, when someone says of you some compliment which gratifies you, and then you feel a sense of well-being. This falls under the suffering of change. It falls too within all-pervasive conditioned suffering as well. 세상 갖고 유럽의 동해 생인데 내가 수수 그 대화 전기 열대 코 주주직 내주 주주직 교회 와기 그 동해를 교도야. 세상 그 동해 코라신 동해 차대요. 내가 수수 대화 짐발 뭐 동해를 그 내가 지가 대화 짐이 짐에 떡기 대화 터버려. 이내 그 남지마도 동해지 뭐를 동해 인자 유럽의 동해 내가 해서 Momentarily, through a fixation upon it as being experience of a temporary gratification. But its fundamental nature is the very nature of pain and sorrow, insofar as it changes according to its nature again after the temporary moment of the experience of gratification into disappointment, is fundamentally in the nature of suffering. 됐다. 생기대 거네 대화대 간다잖아. 교회하면 그 대화 있는 대화랑 무트도 교회하면 정수나 당만의 대화. 다다 와도 준준 대화 생기대. 네, 가도 있네. 거기 귤 대화, 제부 대화. 되게 용이 있어. 그 대화 뭐네 되게. 유가도 대화요. 제부가도 동해는 교회 동해라. 제가 또 동해 차대 그래서 The actual contentment and well-being would be that which is consistently cause for contentment and well-being and unchanging. Insofar as any is changing, it is not that actual contentment and well-being, where cause and result are both consistently contentedness and well-being, then this is contentedness and well-being. But where the cause is gratification and contentment,
and then the result comes to be pain and sorrow. That is not contentedness and well-being. 다 근데 다 맞아 디바시 다 미게오 디바시 동이 유시그레 디바시 그래 어디 가래 다 모두 너토야 주줄래 버렸어 세상에 동행생이 당부 동행생 동행원이 다 준사지 다 가래스나 뉴모 독수 당부 디모제 디모디 왕 되자게 되자게 왕 시단게 근데 방아제 콘도스는 니모다 방고 장가방고 요래서 And thus, in the way of the Bodhisattva, the important moment of indicating that which is cause for pain and sorrow, namely non-virtues and misdeeds. Among non-virtues and misdeeds, all find their original cause in kleshas, afflicted minds. Most of all, the afflicted mind of the ignorant state, which gives rise to desirelessness, which then again gives rise to aversions and hostilities. And from these three originary poisons then flow any number of haughtinesses, aggressions, and defiled minds. 근데 이제 당한테 단다 대화를 말한 좀 지조 나는 먼저 먼저 대화요 먼저 대화민도 세야다 수수수도 마 대화 인세기 대화 따야기 대화디 안한테 동해를 세고야 됐다 괜찮디 가르쳐 버스나 뉴모 독숨 되기 왕이 깨배기 아니 다 밖에 대화 인상 다 동해를 쓰라고요 그래서 What's the point of saying here that our notion of well-being, the one that we apply when we say I'm well and they're not well, or they're well and I'm not, is misleading? Is that wherever cause or experience is found in or lies in any of the three poisons, ignorance, desirousness, aversion, and hostility, all that flows from those must necessarily result in pain and sorrows. 뉴모도 숨 되기 왕도 깨베게 아니 자와 레 가리 나양 두미레스 파상마직스 다오나 대화디 간에 열었어 나 대화 간에 열었어 뉴모도 숨 뉴모 때문에 봐 되자매 봐 셰나매 봐 디숨 매베게 토네 아니 레 가리 자와 가리 체샤나 디 개와 안디 제부 대화스다 그래서 Make perfectly clear then how it is that wherever ignorance, desirousness, aversion causes any action or any activity, the result of that action and activity must necessarily be pain and sorrow. Make that clear to yourselves on the one side, and then on the other, that wherever non-nations, dispassion, non-aversion cause any action and activity, the absence of these three poisons then will be cause for contentment and well-being, clarified on the other side here. 그래서 근데 인도에서 봤다 맞아
대화다 동해 사이에 치사가 산삼대 아니 디모 디원 되자되면 니모 콘도께 콘도 되게 왕이 르마 래 가리체제 래 가리로 그리고 동해 어다 딜파 고셔져 해서 Now we have a clear dividing line here between ignorance, desirousness, aversion, and hostility, and non-nations, non-ignorance, dispassion, and non-hostility. Wherever one is ignorant, desirous, hostile, and these are the minds that cause action and activity. These are invariably 내가 소야다 가림내가 속어도 sta 가림내가 속어래서 들어들었어 다 가림내가 속어래서는 대자 시단 때문 숨디 밤내가 소토나 아니 제부 동행 생에게 다 연구 말했어 내가 차버려서 now, where do we arrive then? Earlier, we did already say that pain and sorrow is to be banished and eliminated. Then how does it happen? It happens so that where ignorance is made absent and desirous attachment to and hostility to, where the three poisons are deposed, then they that are cause for pain and sorrow being gone can no longer be cause for pain and sorrow. 저와 디니바 가르고 다 이게 저와 가르고 다 대자 시다 때문 숨세디 매바 소야 열에 매바 간데스 속으래 어다 저와 니들이야 그래 다 내도 맞다 대자 시다 때문 매바 소야 열에스나 소야 열에스 다 간데스 속으래서 다 수유서도 그래서 다 간데스 속으래서 다 베나 티무 다 님보텔라 아니 또 뭐니 또 베셔라 돈이 또 베셔라 다음에 또 베셔라 들어와 어떻게 다음에 다음에 또 베셔라 줄라 계속나 아니 티무 그나 메워서도 그래 아니 잡아 나 인지 여보 겁나 아니 되자다 공도 메워서도 그랬어 제가 다 랑 시엔진진 로당 다음에 또 베셔라 니부 되기 아니 니모 되게 숨데 메워서 투야 라제디 아니 요라 시엔진지 당 아니 다음에 또 베셔라 니도 뒤를 해서 Follow then to natural questions. So then, these three poisons, can they actually be removed? If they can, in fact, actually be removed, how are they removed? What is it that removes them? The answers are, first, the three poisons may actually be removed. And for removing them, in the case of nations, ignorance, in the case of ignorance, it is the wisdom realizing the absence of the two forms of selfhood that eliminates ignorance. And it is love and great compassion that eliminate desirousness and aversion. The mind that cherishes others
and the wisdom realizing the absence of the twofold self, these two do, in fact, eliminate the three poisons. 다, 다 갈래 차그래서나 다음에 또 베셔라당 몽바 니부티 그니 카베다 그니 왜 맞아 잠레쟁이들 맞으나 야니 니부티 그니 수이자서 마리파티당 리파 이시 니디 리파 이시티 레디 마리파티 메바 차도 그래 마리파티 슈침보 연나 리파 이시티 슈총도 그니 그러니 카데 차대로와 제가다 디디 리파 이시티 슈체로 땅토나 너네 마리파티 세토 그래 몽바티 세토 그러와 제가 이코니 그 질랑모스 계획이 아니 권한이 길에다 마리과 카페 리바이 시래 어야 테나시 그게 콘도다 대자들 속에 아니 카페디 시행진지 쇼칭부 유나 아니 콘도 계획 말에 대자 계획 말 제가 고도 대대치는 간다 시행진지 로 장소나 대자당 콘도 마매가 차그래 다음에 또 베셔럽다 도미니 또 베셔럽 장소나 그리고 이제 장소나 아니 마리바티 라마메가 세도 제가 고도 되게 해서 왔어. Ignorance and the wisdom that realizes the absence of the twofold self are antagonists. They are oppositional, where that wisdom that realizes the absence of the irreal twofold self is present, its opposite, a state of ignorance, is absent. They are an oppositional relationship. The one is a state of ignorance, the other a state of understanding, of knowledgeable wisdom. So too are desirousness and aversion on the one hand, and love and the mind that cherishes others, antagonistic, opposites. Where there is the mind that cherishes others, then desirous attachment and aversion must be absent, as they are opposite. They are opposed, and everywhere where there is the wisdom realizing the absence of the irreal twofold self, and wherever there is the mind that cherishes others, there opposites, ignorance, desirous attachment, and aversion and hostility must be absent. They are antagonistic. They are opposed. These two, ignorance, desirous attachment, aversion on the one hand, and the wisdom realizing the absence of the twofold self, and the mind cherishing others. 거의 다 근데 인도 다 하나 가서 롭센 준죽되게 나라 다 가르치게 요랬어. 다 준죽된 다 인식돼 실제 전주 셈베 줘발로 주바. 다 전주 셈베 줘발로 주바 세디 다 나도 동행 세고 요래. 동행 세고 요나 동행 유 뉴모도 좀 세고 요래. 뉴모도 좀 세야라 아니 변남 전주의 셈다 군조 전주의 셈 니도 고고 요래. 대니도 예나 니모 숨무데 매버 소투고 요래. 무슨 매버서나 동해 세투고 요래. 제다다 라비아게 장주 셈베 줘봐 세다. 장주 셈 세다. 된 시기 요래 해서. Then the present text, the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, presents just this, that is, the means for the elimination of the three poisons that are cause for pain and sorrow that would be
eliminated. Pain and sorrow are eliminated when their cause, the three poisons, are eliminated. Where there are these two, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, that are the very trainings of the bodhisattvas along the way of the bodhisattvas, then these two, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta, actually eliminate the three poisons that are cause of pains and sorrows. 저기 준주구나 민계바지도 장죽 선배 죄발라 주바 사도 장죽스도 동해 탐제 세 사교되게 동해 바 하르바 톱교 동해 바 강가 매버서 대화 차상 톱 사교기 아니 다 바게 톱 사교기 강사들 아니 장죽세 다 딜러 럽니 다 럽 심바기 다 장죽 선바 장죽래 럽 대니기 선바 대기 죄바 신주기 아니 냠내라 주바스 다 디체다 명디기 다 줄주고 제자 차단 도슬레고 열어서 Now, in the full title of the text, the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, is communicated. All of this, firstly, Bodhisattva, the Bodhi is the very mind itself that is deposed of the three poisons. It is the consummate mind of enlightenment, possessed of the individual that is enlightened. Those who strive toward that state of enlightenment in the practices of the Bodhisattva that are a practice of 6 perfections, the title calls others to enter the very same way, the very same charya. Thus, the way of the Bodhisattva, enter it. 뭐야 다 이제 인도 다 전대기 단다다 자세 전주선배 줘발로 주바스 해야 되나 다 나로라 다 리우주 이제 리우주 해서 In this text, the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, there are 10 chapters. 뭐야 세다 리우 당부되기 자주선기 표현식 자주선 생들 리버 가리요래 자주선 간디스 요스다 자주선기 표현식 자주선 라비아 트로이게 지도 자주선기 표현식을 리우 당불 In the first chapter of the way of the Bodhisattva, the advantages to Bodhicitta, the mind of awakening, are described. What it is and what advantages come from it are presented in the first chapter to incite, instill an enthusiasm for Bodhicitta. Thus, the descriptions of the advantages and benefits of it in the first chapter. 루인이벌 자주선 생이 줄을 토베라 레라고 말할까래가고 육가 데스칼레 마자바 자주선 줄에 계획 말어 저도 자주선 줄에 계획이 유 아니 바가 양라 되인다 아니 다 자주선 줄에 계획이 유디기 시에디 아니 루인이번 시기라서 In the second chapter, though giving rise to the mind of awakening Bodhicitta is not at all easy, it requires the drawing together of many causes. To this end of bringing together the causes for the mind of awakening, which is not given rise to easily, the means to it, namely 7 branches, and other causes for the mind of awakening. They are presented in the second chapter. 다른에 루수바고도 자주선 숭야 자주선다 랑 자주선 줄에 계획 지도 장주선배 동발내고 장주선 당부 장주초도 쌤 계약에 꿀웅주 쌤바 계약에 담제 아니 담제 산에는 장주선 동발내
아니 장주스베 줘발 라비아 장과 어디 누 순반 시기를 했어. And in the third chapter, the actual adoption of the mind of awakening Bodhicitta, the actual adoption of it formally. 장주스베 줘봤으면 더 봤으면하다. 아니 장주스베 파게 더 하게 담제 도발 라비아 그렇게 담제 아니 도발랑 산에 아니 도발 장주스베 줘발 라보로 저 치료 라보로 라비아 치료 줘발 자 라비아 그 모두 다른 게 퇴선 고수냠내나 라보로 어떻게 치료 For the adoption of it, a description of what it entails, the shaping of the commitment to it, the actual adoption formally of the mind of awakening, and the engagement in the practices which the mind of awakening Bodhicitta entail. All of these in the third chapter. 다 장주고 구조 장주고 셈다 남 장주고 셈다 다 대니기 아니 그랑이 줄에 깨버지 아니 줄에 깨서나 아니 가르치 그랬으나 다 대인기 뉴모 숨디 다 자면 소토 그래 동해 동해 규다 제부터 제바 차단 바 매가 소토 그러와 어딘데 소토야 디 아니 장주고 셈 이게 소그래 다 이내 장주고 셈 이부터 줄에 깨니 아니 랑 줄에 마냐바 네바도야 본도 펴와 제디 아니 달 리우시바 바유기 리우스니 다 리우시바데 개침부 시기 그래서 Conventional Bodhicitta and ultimate Bodhicitta are developed in the mind. Developed in the mind, then they must be sustained and preserved in the mind. And so then the topic of the fourth chapter with the development of the mind of awakening in two forms, conventional and ultimate, it must then be sustained. And for the sustaining of it, the very topic of the fourth chapter. 진짜 바유 때마디 바유 때세 바유 때마세디 아니 가래스나 딱 거기 동해도 방모 카드잖아 내가 중에다 그 말에 이나야 카드잖이 유 장주 셈 니부티 바송야 바냠 만도야 라만도야 야그 무튼 바네야 얘고 숙처처럼 돼야 뉴버처럼 돼야디 아니 바유기 때마 되게 지온 거고 제가 루시발 바유 된주디 아니 자주 셈 줄라 깨깨베 줘봐 라는 고슴도 줘봐도 돼야 우송네 아니 자주 셈 많이 마시 내 돼야디 아니 바유 때마 되고 그 여러 제가 루시발 바유 지셔봐 해서 The two forms of Bodhicitta, conventional Bodhicitta and ultimate Bodhicitta, eliminate, bringing into the causes of pain and sorrow. But when they arise, they must be preserved, maintained, intensified, and it is conscientiousness that does this. It isn't that conscientiousness itself eliminates the three poisons, cause of pain and sorrow. They do not do it. Rather, conscientiousness does not do this directly. The two forms of the mind of awakening do, but they must be preserved, kept hold of, intensified, and this is achieved by conscientiousness, so that all of one's activities, after one has developed the mind of awakening Bodhicitta, are consistently in conformity with the mind of awakening. Every action of body, speech, and mind upholds the mind of awakening. It is through the employment of conscientiousness that this actually comes to pass. Thus, conscientiousness is the topic of the fourth chapter. 자 근데 인디 다 나랑 단단하라 저선 진이 주주다 대별 로도 진이 저선 진이 되죠 아니 다 진이 되죠기 아니 다 산점도 컨디션에 고
먼저 빼는 때 내가 도지 책이나 그 롭종 도지 진행이 뭐이나 그 뒤에 야 두고요. 그 롭종 뒤에 야 두고 뒤에 그 롭종 책이요 말해서 참 저러와 되는 신경 저 준주고 냠네 지 교선 체내는 냠네 책 새로도 근데 주었으나 아니 가담 받기 시도가 근데 숨고였으나 가담 받기 시도 가담 받기 시도기 아니 드링 하나도 준주 밀을네 준주 되니 고도 좀 냠네 지도 아니 간데도 지어야겠으나 아니 먼저 대화도 동행성이 여러 대화도 동행성이 되다. 예, 먼저 단도 지당하겠다. 대화도 동행성이 단단한 준주식의 대화 동행이라고 말다. 지당 알아도 지중의 처에 나다 대화도 동행성이 여러 어디를 빼자 숨고요래. 어 근데 숨고였으나 땡기 대화 토리 당스. 땡기 대화 토리 가도 미고만 여러 대로 당스. 아니 예son 숨기 동행이 이 차선 우리 대화당 예son 동행이 하다랑라 가리 고도 담갈 때야 뒤즈감 레벨에스 담가치야 뒤즈 그래서 인디 잡아 다 가르쳐 버렸으나 아니 노선 송들 토시 앙스 통시 앙스 노섬스 노스디 셈라과 내가 좀 섬로 유행하는 섬로 15마다한테 섬로 제가 땅스기로와 섬스도 섬로 10도 섬로 같이 땅 양스 거라 아니 되게 많어와 미기 통화하고 셰버치 셈이 어디 참들래요 그래서 그 자서電気取り대화당 내손 동행이 하나도 하나 대화도 동행이 담가지 뒤줄래 어쩌다 만나러 지고랬다 사저로 들리지가 않아 가지고 다다 쌈 들리실래요 그래서 So the student learning from contemplating and meditating upon the way of the Bodhisattva as they are students of the way of the Bodhisattva. And any student comes to a point where there's some measure and examination of their gained aptitude, such that then you would say, now afterwards, this student hasn't got to study anymore, or this student has got to continue their studies. Such measure and evaluation is made. So where do we find our measure for that? We do in the proverbs of the Kadamba masters, the Kadamba adepts of the past, who would say it this way, that the present moment here, when having gotten the precious human body, and then with it to have contemplated the way of the Bodhisattva, to have examined what is to be learned from the way of the Bodhisattva. Now then, where do you find yourself? Just here. It is for you to decide whether lasting contentment of the realm of humans and devas, or the unfortunate state of the three lower realms, is your lot. It is your choice now. This is a moment when one may choose whether, and we are speaking now in terms of ordinary terms of contentment and pain, and it is, namely, there is an opportunity to experience the well-being that human beings and heavenly beings know, or else one might make the fateful choice instead to ensure that they experience pain and misfortune in the realms of misfortune. So the present moment is the moment for making the all-important decision. And so in your gross contemplation and your subtle examination, in every instance of consideration of this question, think clearly
and comprehensively, so that you make the correct decision now, whether it is your lot to experience lasting well-being or the misfortunes and pains of the lower realms. oi ta thanda to to ta nga zu thanda ngarang zu sembe na la mal teo goi tu me mo se gi ta ke ji ti ka nga ngarang zu khanen ta mi gi ma da la ge ma da ta ka sem ji ne ta sui ne ta dewa de ba tu me me de ba sam lo ta na de chi ba chi yan yor was de ta ta dewa de se ya de ta du me me de se gi ta du me 오늘 다 동행이 거기 대화다 동행 세는데 뭐 트는데 다 내송을 막 깨야게 내가 지기 두나 내송을 막 녀와다 이다 들을 막 깨야게 다 주지사 내가 지기 두나 다고 가르쳐야겠나 내가 돼 아니 내 디버쳐 생들 내가 그래서 그내 디버쳐 다 다다 미기 고만 소리하게 거기 내가 지기 두나 아니 미디기다 내가 내 개와 지기 두스 유 개와다 대부 유 개와다 유 미개와 생이디 타다 미 고바 토지 유를 라고 두나 유 개와제 니 손라 마케야 유를 라고 두나 아니 유 디바 내 미개와 생이디 레스 In short, when any one of us reflects, any of us, when we reflect, and we haven't even got to be human beings, any living being is instinctually inclined to well-being and averse to pain. We haven't got only to consider human beings, but any living being. All living beings have this in common, that they wish for contentment and ease and to avoid pain. So then, well-being is desirable. Pain is undesirable. What then? Just this, that pain that is undesirable, the pain of the realms of misfortune, of hell beings, preta, and animals, have their cause, and their cause is invariably misdeeds and non-virtues. Contentment and satisfaction, known to human beings and to heavenly beings, is invariably a result of their respective cause, necessarily virtues and constructive actions. Pain invariably is caused by misdeeds. Contentment invariably by constructive deeds. 거기서 아카셀다 질렀나 다 유무 어디 유무 저 유무 숨이와 유무체 되자제 시당 네가 나게다 말이보다 대좀스 뭐 여러 인주고 왕기 아니 지라기 니마장 되게 되자 시당 티모 왕기 아니 네 루마 유숨지 자와칼리 제샤와 이나야 이 당에 송구빌라 깨알 구빌라 도레스 내 미겨레 그 대부 동해를 내송 얘기를 다 되네 자주 셈니 귤 깨 귤을 라바 자주 셈니를 라바 어디를 랍소나니 아니 원도 함이 고바 토지기 귤을 두고 그랬어 제자다 대화 토지기 귤을 두고 요랬어 제자다 대화 동해 생도 다 두시는 예치는 저거 해서 And to clarify this still further, afflicted minds, ignorance, desirous attachment, and aversion. Then, in addition to these, all the rest, such as pride and doubt, and the many others, these afflicted minds cause physical, verbal, and mental activities. And whatever the physical, verbal, and mental activities that these afflicted minds cause, they then are invariably cause to, for, birth in realms of misfortune. The result
is pain in the unfortunate realms, the result of the causes which are misdeeds. The two forms of the mind of awakening, Bodhicitta, developed in the mind and then informing a training, are cause for the result, that is birth as human being or heavenly being. 오야 다디 봐도 맞아 지나간 게 다 맞아 직준주기 지나간 게 죄죄 저당도 무슨 라바이스 다디네 다당도 럽쟁이 가서는 맞아 루시바 다 루시바데 바요 때 마세게 다 루시바기 나랑 맞아 럽쟁이다 이다데 럽쟁이 두고 요레스 다다 드링마 럽쟁 싸워 말도메 다디네 원마 sabject 대해서 모두 지기스 아니 맞대 샤게 인송. Now, up to this point has been, again, a presentation of the subject matter of the way of the Bodhisattva, and our present lesson is in conscientiousness, the topic of the 4th chapter of the way of the Bodhisattva. I will not cover any new ground now, but instead review the outline of this chapter on conscientiousness. 오야 다디디 당보다 루시오드 당보 장주 데레다 세브레 바유 루시오드 아니 바유 루시에 데라 아니 장주 생비 쪼벌 라바데 미냐베 양라 바유 공수스 명데다 루디 명 장주 쪼바 와 쪼바 다 제바 미냐버 제바라 바유 공수스 어디 당보데서. Then in the overall outline or taxonomy of the chapter, the overall structure is given to it by this concern for the prevention of any decline in the training in the mind of awakening. This branch of activity, namely the practice of conscientiousness and its cultivation. 딱 거기 들은 이나로라 대생도 니스니 류슝셰바탄 류첸셰바스 근데 sabjini 요래서 Within this 2 subsections, they are an explanation of the text itself and an explanation of its title. 달 류슝셰바 승에데나다 가리요레스나 류슝셰바 승나라 대신 숨요 바유 공주 도르된 바스 한번 바유 공주디 저 던다 저 도도진 직시 야니네 바 고대오진 개버진 바직시 아니 타마 사마들로 던다 저 뉘니 직시바 대신 숨만 시기를 해서 도르웨이 니 말에 안에 알라스 두 도르된 바다 개버된 바다 된디 알라스 Within the explanation of the text, again, 3 further subsections. First, the short indication of the means for cultivating conscientiousness, the first, followed by the second, enlarging upon how one is to cultivate conscientiousness, followed again by the 3rd subsection, those points put again summarily. 다 개벌 셰바디 나라다 sabject 차단 도어와 로고도 개벌 아니 sabject 나로 되니요 창주고 셈라 바유 공바탕 창주고 셈 라발라 바유 공바스 이 시에서 라발라 바유 셰 Labala, similar by Labala. 공바탕 자유선 바유 공바탕 아니 라발라 바유 공바스 자세 제바 라바요 라바 The enlargement upon the means for cultivating conscientiousness has itself 2 subsections. They are
cultivating conscientiousness in respect to Bodhicitta itself, and cultivating conscientiousness in respect to the trainings informed by Bodhicitta. 오야, 딱 당부 창조 셈도 바유 공부되라. 창조 셈 도르도 미롱에 균센다. 도르에 니믹 니신 시기를 해서 Within the cultivation of conscientiousness in respect to Bodhicitta, there are again two subsections. They are first an indication of how it is unsuitable to ever discard Bodhicitta. First, followed by the perils of abandoning Bodhicitta. 다니바 라발라 바유 쳐봤더라. 다 sabje sum 그래서 라발라 바유 쳐봤더라. 이데스 마즈야. 라발라 바유 쳐봐도 뭐게 이 네바 뽕을 바유 쳐봤어. 마즈야. 네바 뽕을 바유 쳐봤어. 겨 공부를 바유 쳐봐. 니모 뽕을 바유 쳐봤어. Gawala was. Come on, Shugu. 쇼고 마스터 됐어. Shugu Sumba. 쇼고 숨바 책 말다가 니 마스터 리도 디고 뽕을 되니 치명에도 디고를 보니 쇼고 제이 시방하고 Shibanaba. I like Gawa Gombala, but 뽕을 봤어. 니모 뽕을 숨세인데 타들 지원하고 타들 니모 뽕을 봐쳐고 숨세인데 Gawa Gombala Gawa. Then a dipper ponging Gawala Biba. 도 Dig all. 이거 슈가바도 중가바도 나고 Ala new moon pomala by. 바이쳐로 숨세도 Ala. 디다다 다디스 시데 당고 니바 뽕을 바이쳐와 직세 Nipa pomala by. Dig up your. 디 sabje 디 니모 뽕 바이쳐 스티도 Da, 직과 sabje 디 간 마키어 와 da. 니모 니바 뽕을 바이쳐 니모 뽕을 바이쳐 든다 직과 와 데니 바이 제가 나는 예바스티도 아까 이제 sabje는 니모 뽕을 바이쳐 왔어도 니모 뽕을 바이쳐 왔다 여 공부를 바이쳐 와 니모 뽕을 바이쳐 숨이야 Let's see. Younger, did that some younger system? 예바 뽕을 Ah, 바이쳐 let's see. 예바 뽕을 바이쳐 와 여 공부를 바이쳐 와 No. 니모 뽕을 바이쳐 That's 어디 샹도 and then again, three further subdivisions, subsections are first, conscientiousness in respect to abandoning misdeeds. First, conscientiousness in respect to accomplishing virtues. Two, and conscientiousness in the abandonment of defiled minds. Three sections. 일단 저 드림 때가도 대샤 저 틀리지 안디라 제만은 니무 뽕라 바에 잡아서 좋았다디 이니마 아니 권마 결시 드라 제만은 지기스 아니 세마 sabje 숨쉬어 디네 요시바 주구주구 저도 그래서 Okay, then we will conclude here and open up for a Q&A. And when we resume again next week, we will resume from this third section, conscientiousness in abandoning afflicted minds, klesha. And then having resumed, we will quickly complete the chapter. So now we will begin with our Q&A. 일단 나서 드림 때 시야마 라브레탄 왔다 저와 때문에 그냥 저와 가렸다 이나 나도 저와 때 제스 사서는 너는 때문에 So today we'll have a discussion, an exchange of questions and answers. And when that's done, then we'll recite our closing prayers.
그러면은 일단 If there are no questions, then we'll begin our break now. 그런데 No questions? 이게 저것이 이제 드릴로 전에 저거 막다 신발이나 danse. It hasn't got to be. It hasn't got to be that the question has to do with today's lesson. Connected to anything else too is fine. Let's start. Ready? Yes. Okay. The question's about karma. Considering that our karmic record has no beginning, is there an order in which karmic seeds are opened in this life? Ani kewa ani thoma mebane ani dekwa sayoro ani le denzo lengi baden le den sayoro ta ani le sarkyo denzo kewa dila nimbegi rimba minjung nimbe rimba den yorbe 근데 민들 좀 봤어. 맞다. did 아마도 데르다 만화도 셈 지어와. 레 산이디 마릭바티기 왕기 레 미기와 살레. 레 미기와티 산에 레기 바자디 아 셈디 레기 바자 식사 고담도 들어서 그다음 아주 셈 빅팅라 레기 바자 레기와 바자 요래 레 미기와 바자 요래 이가 요래스 베디에 베창가 망보 요래 베 니만 찍라야 레 방고 사기로 와 그다음에 로탄 다와 깨바지들 레 방고 요가 타셔 야송 ani tiwa dogote dewa di gosu soa rimba de rimba di bin dambani badene in a mind, first, ignorance causes non-virtuous action. These are laid down as latencies that are dormant in that receptacle of the mind where dormant latencies, both virtuous and non-virtuous, are present. Those latencies laid down day after day, and in each day there are innumerable karmas that become dormant latencies. And needless to say, the months and then the years and then the eons too have their dormant latencies. 딸레 망보 여바 유지 딸레디 파 나도 빼도 샤이나 고담나라 싱가타베 수 도마보 찍 샤여로 카메디메 여러 제다다네 수연지네 아니 도부직 마키 아니 싱가라 답으로 답이 잡아니 싱가나 답답도 추더 류 체어리 수연데 이우기기로 와 어디나신 직발에서 나라도 고담 셈 고담나라 레디 주주고 사베 레디당 아니 바게 유모 되자셔던 디모의 체험이 거야 레디르르르르르르 되게 버려 되고 레 개와이나 되고 대화기를 레 미교이나 되고 동의기를 해서 In these innumerable karmas that are seeds, as it were, broadcast in a field, as it were, the very mind itself. Just as in a field, one takes a seed out, each seed, then one puts in the soil. And once it's placed in the soil, then if that seed meets with water and with heat, then it germinates. So too, the mind, field, or karmic seeds are planted in that mind when those karmic seeds meet with the mental afflictions of ignorance, desirousness, and aversion,
then those, like the heat in the water, ripen those karmic seeds. From the non-virtuous karmic seeds, ripen pain. From the virtuous karmic seeds, satisfaction. Now, your question has to do with the order of your experience of the results of past karmas. Now, the present moment of yours in a human body with all your faculties and in a place where there's liberty and freedom. These are results of past karmas ripened into this state. Oh yeah, that in it 아니 지금 소화 대화 유행해도 보라 대화 유행해도 그런가 다 아들 레 개와치베 디불 샤치 다 수수 미지나 니마이나다 미지이나다 다와이나 로이나 카리나라 수수라 마키바다 셈나 강에 룰라 나자 카리 중화되죠 아니 레 미기베 디부민발 부스파잖아 따라도 그래 해서 이는 림바 녜첸 되네 림바 녜첸 되네 여담에 다 이제 잘로 딱 걸배 뭐 소화 대화께 수수 배랑을 소화 대화 세고님의 강에 매바베 소화 기우 요한도 레게와 집에 되불이야 샤 레게와 집에 되부기 대화 중화로 와 다디나시 수수 미제나 비 마이키바 요한다 셈나 강에 요한 르 나자 요한 데 요이나 레 미기와 집에 되부미 발 배잘 아니 디나시 레고 레그 발 망부여라 아니 그것도 받자투나 아니 갈래갈래 세우세요 해서 이게 like 이 그냥 데 깨와 아니 토마 매반에 아니 나도 봐도 아니 레 맨라와 장 매바 된데 아니 similar 탑샷 사러와 제전 대다 장 매바 대다 아니 민페 림파 녜친 간데 스트럭처 그래 근데 디담보디 somebody 시바 어떻게 이제 고말 이레 이렇게 고말 달리 당고 치고 당고디 빼디 성다는 게 뭐라고 and then in your life, the ordinary life that you then lead in your experience of pleasant sensation and unpleasant sensation, every one of the pleasant sensations follows from its cause in a virtue, and every one of the unpleasant sensation follows from a cause in non-virtue. And the feelings then animate or characterize the day and the month and the year. And whatever the pain, physical or mental, its cause is a non-virtue. Whatever the sensation that is pleasant, it is mental or physical, its cause is virtue. This is definite with respect to which sensations have which causes. There hasn't got to be, though, a definite order in their ripening. 딱 가다처럼 저다는시 다니 사조 레디 뭐 티부미 알로 사조 레디 제일 티부미 근데 녀바 요 말해서 Now, it isn't necessarily so that the karma accumulated earlier, ripen earlier than another subsequent karma. This hasn't got to be a definite order in the ripening of karmas. 예. 다디 가왔다고 그랬으나 답변은 아주 레 빼는 아주 디니바 깨월레질 빼자로 이나 디니바 신이 깨워제만 레니질 빼자로 이나 다레 수수게 레 깨워 제열에 레 미겨 제열와 다 디디점마 시도가라 모델라 레 딜라 쇠땀니 거 쇠땀니 디 아니 레 깨워 딜 바게 레 깨워 딜라 아니 쇠땀니 지라서나
제부 대화를 깨도 하면 고만 톱도와 딱 걸라 레 미기와 찍이 냠도로 뉴모도 냠도 되는 되자 시다 콘도 숨기 옹기 아니 레 배주 땅소나 아니 그 대부 동에 차도 그래 대부 동에 영화 차도 와 제가 코라 거두 cấp 거리를 뉴모도 쓰다면 뉴모 거리를 테마데 개발을 온 그걸 해서 Chikalamor, Tomar, Kaduinera, 아 Chikalamor is Tapkin Chigogre, Yamana Dunam, to 말봐 딱 Kadin. 보냐면 뉴모도 태워라 그 레 망고 대사되어라 그다음에 레 망고 유나 딱고 이모디 레 그래도 뭘 채스나 코 레디 미 원을 미는 봐 So where do we look to understand this? At the end of this life, upon our death, followed by a subsequent incarnation, then for karmas, non-virtuous and virtuous alike, to ripen, they must meet with their conditions. It is, as it were, our mental afflictions are the planter again, or the ripener of the seed. When in a pool of karmas, a pool of virtuous karmas and non-virtuous karmas, from that pool, that anyone will be ripened depends upon that karma meeting with the catalyst, that is, the afflicted mind, the three poisons. And if the catalyst is an afflicted mind, then the ripened karma will be a non-virtuous karma. 다시 봐 정부된 건 들으시죠 유 겐스 유다 겐이 소소나 안 디위지로 와 유다 겐이 마소나 디위지기 말어 와서 정부된 게 하고 해서 What has to be understood first is that both cause and its condition must meet for a ripened karma. If cause is yet separate from its condition, no ripened karma. 뭐야 다 근데 이거 유디 레드 나오나 레드 유디 다 겐디 뉴모 되자셔도 좀 공동하게 겐레 레드는 뉴모도 태서나 다 지금 동의 깨도 그래서 The cause is the karma, the condition, the afflicted mind. The afflicted minds that are ignorance, desirous attachment, aversion, pride. When these meet with the cause, the karma, then there is a ripened result. 뭐야 다 뒤쳐서 모두 빼지는 백한레어스나 빼디 다겐 가리다 그러면 최소는 겐디 유 가리다 뭘 최소나 디고는 계기레스 디케베 빼디 가르샤르스나 먼저 빼는 루트 오직 거기 빵기라 샤샤이나 아니 반에 미시다 밀레소나 아니 미 야가실레소나 그 가르치그래 그 루디 앞에 빵기네 짜사주 교우제 롤로스 빼 잠부치기로 와 다디네 미 데스 딜리교 레소나 그 루디 수담디 내가 거도 가르쳐 찍찍이로 와 아니 미지 루샤 사니로 레소나 루디 바 세드 사시로 하시나 그 미숨 수다 체나 거기 유 레직라 콜로 갱게 또그 아니 수수도 봐 요거도요 어디게 개발도 이거라서 An illustration of this is of a goat tethered in a meadow. And if first to come along and see that goat tethered in the meadow is a gentle, kindly person, that gentle, kindly person will take care and nurture and be kind to the goat there. If instead, first to come along and find the goat there is a meaner sort of person, then they might put it to use, employ it for something. Or if they eat meat, then they might slaughter it for its meat. So it is, you have the same action, but
that which determines the result of that action is the condition, the afflicted mind. That's the that's not that the shit mobile that's in also about juju shamla. 아니 that leg 구름기 통에 간데스도 그래. 아니 레디는 게 처단 간데스요래. 아니 레디 그 공부 수족이 셈마 공부 체중 아니 공부 레 수모를 삼아서 레로 공부 체중 다들 리바만 뭐 이런 것도 되면 롭제 제만나로 연구를 해서 Toward the end of the way of the Bodhisattva, more regarding the order in the ripening of karmas will be discussed. How a karma's ripening will be determined by the conditions it meets in afflicted minds, and the determining role too of the cultivation or lack thereof of mental attitudes, and the preponderance or not of certain karmas. These will be discussed further at a later point. 다 개체쇼 개체쇼디 다 전주 전주 년 전주 셈이가 퇴바 삼바 원바 숨 제발라 때네 아니 나도 레 디바이나 총으로서 다 매버 차야 레 개와이나 또 치를 줘야 유바게 소니디 장주 셈이 인상 제가 전주로 라고래 전주 장고래 세고 진센디 레 미게와디 다 매버서 레 개와디 춘주디 첨부도야 또 첨부서야 돼 되게 뉴바디 아니 장주 셈이라 요래 세단 디기 아니 이거 그거 매버 수고래 세고다 진센디 아니 제규가 말해서 그렇지 But the point is that the study in the contemplation of the cultivation of the two forms of the mind of awakening, Bodhicitta, reduce and finally eliminate non-virtuous karmas. These same two minds of awakening, Bodhicitta, increase our stored virtues. This is then the very purpose of our study of the way of the Bodhisattva. That by doing so, by cultivating the two Bodhicittas, non-virtues are reduced and eliminated. Virtues that were small are enlarged. Those that were large are made mighty by the two Bodhicittas. And this is our purpose. And don't forget that. That's the point. And now we will recite our closing prayers. 아니 다나도 저주고 셈이이다 아니 레기 되게 남자 터바다 녀버 고백이 뉴발라 때문에 아니 나도 미세리 보이와 아니 잘라 되게 용와 아니 바람도 코이 그 잡을인데 아니 막도 무게도 신이 아니 배 시대 용와 어디를 그런 친구 자고래 아니 만은 자바 있는 배 친구 이거 해서 By the virtue of instruction and listening in the mind of awakening, by the force of this virtue, may we live long lives of good health, made meaningful, and may this virtue also quell all the violent conflict in the world and the famine with this vast intention. We recite our closing prayers.
Page 12. Kashi sabade lome mari kino drobani namrin gyawe ombore langirji Nirma sumbe tsera kundu yang jambe yangi tsewe jismame Tembe rinpa kunsan namgi jo nyingne drube gena nye jo Rangi jishin tobe lamgi ne shura tsewe rangwe tapke ne Drove yiji mumba seje je Gyawe temba yin zingyur je Temba rinjin choge makyaba Chacha nyamba gyurwe chode ne Ningji chenpo yaro kyeba yi Pede teje sewara jeba sho Seje gyawe menjun trile Lendru chanju lamgi ribe gyang Tardu namgi yila pete shing Gyawe zeba rindu kyongyurje Lamzang rube tungin rubje jing Gege seje medam mime Tsera kundu gyawe maba yi Namda lamda drawar magyur jik Kazi tiba jula juju ji Sujin rula sumba deyize Tupde namgi datu roji jing Taji gyato chogun gyagyur ji From my two collections, vast is faith that I have amassed from working with practice at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity make things conducive for practicing the excellent path, never be parted in any of their lives from the purest path raised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jini sabe gewan di pendang roa kunla kampendang kebara jitsin lozang raba yi tende nyemo rindu sanje sho kare rawe korwe shinkang de pendang dewa malu chongwe ne chere sewan tenzi gyatso yi shabe siti parde tengir je Jambe bawo jidar kemba dang kundu sambo deyang de shinde. Deda kungi jesu nalo ji gewa dida tamje rado. Duzon shebe gewa tamji gi ngowa gangla chodu mabade. Lagi gewe tsawan digu gya zambo juji rado. Chanjo senjo rimbo je ma je bana ge ye ge wa nya ba me ba ya kone kondo be wara sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Bodhisattva Drop shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and goodness. All powerful, generous, infinite gospel, please remain until cyclic existence is ended.
Just as the brave Manjushri and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that is not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you, all of you.